Good morning, students. Welcome to the video classes. So, in today's class, we will be discussing about second chapter, that is solutions. So, in this particular chapter, we deal with the different types of solutions and the ways of expressing the concentrations of the solutions, and then the laws pertaining to the solutions like Henry's law, Raoult's law, etc. And then we deal with the colligative properties, the four colligative properties: relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and the osmotic pressure. So, in the first lecture, let us discuss about some of the terminologies associated with the solutions and then ways of expressing the concentrations. So, before proceeding further, let us go through some of the terminologies that we come across in this particular chapter. First of all, this, as I said earlier, the topic name itself is solution. So what is solution? Solution andre enu? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances that do not react with each other and exist in a single phase. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್? ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಾವೀಗ ಸೋಡಾ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏನು ನೀವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕುಡೀರಿ, ಮೇಲಿನದ್ದಾದ್ರೂ ಕುಡೀರಿ, ಕೆಳಗಿನದ್ದಾದ್ರೂ ಕುಡೀರಿ, ಸೇಮ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಆ ತರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ that do not react with each other. It is a mixture. When we say mixture, that means it is not reacting with each other. So what kind of mixture it is? It is a homogeneous mixture and exists in a single phase. So what is a solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more substances that do not react with each other and exist in a single phase. So we can define solution as a homogeneous mixture of two or more substances that do not react with each other and exist in a single phase. So solution ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕೇಸ್, ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. So when we say binary, that is known to you. So when we say binary, that means it will be containing two components. So in this particular chapter, we will be dealing with the binary solutions. So what is binary solution? It is a solution that contains only two components in it. So a solution that contains only two components in it is called as a binary ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವ್ದದು? ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದೇ ಒಂಥರ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ತರ. ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, it is the component that is present in large quantity or large proportion in a solution. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ therefore ಯಾವುದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ.
ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್? Solvent is the one that is present in large proportion in a solution. The one which is present in large proportion. ಯಾವುದು, ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, the component that is present in smaller quantity, present in smaller quantity or smaller proportion is called as solute. So ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ a mixture of a homogeneous mixture of solute and solvent ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ it is equal to solute plus solvent. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it has to be a homogeneous mixture. So solution will be comprising of solute and the solvent. So these are some of the terminologies that we come across in this particular chapter. So now let me move on to types of solution. So when we say solution, as I said earlier, solution is a homogeneous mixture of two or more components in which one will be, in our case, one will be acting as a solvent and the other will be acting as the solute. So depending upon the phase of the physical state of the solvent, we can classify the solution into three types. ಆಯ್ತಾ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಬಹುದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ದೇ ಆರ್, ಇಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್, then such solution is gaseous solution. If the solvent is liquid, then such solution will be liquid solution. And if the solvent is solid, the physical state solid agidre, aga solution will be solid solution. Therefore, we can classify the solutions into three types basically. They are gaseous solution, liquid solution and solid solution. Again, these can be further classified into three subtypes. This classification depends upon the physical state of the solute. So in gaseous solution, we have three subtypes, that is gas in gas, liquid in gas and solid in gas, depending upon the physical state of the solute. So solute na physical state gas agidre, so it forms gas in gas solution. Other physical state of the solute, if it is liquid, then it forms liquid in gas solution. And if the physical state of the solute is solid, then it forms solid in gas solution, gaseous solution. So if we consider the examples, the common examples of the examples that we see around us, frequently come across. So example for gas in gas would be mixture of oxygen and nitrogen gases. You can think of any gas in gas, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಗ್ಯಾಸ್ಗಳ mixture will be an example for gas in gas type of solutions. Any gaseous mixtures you can consider if they are not reacting with each other. Okay, next subtype will be the solid being the solute being the liquid and the solvent being the gas. So liquid gas solution.
So example would be chloroform. Chloroform exists in gaseous phase. I'm sorry, in liquid phase. So chloroform in nitrogen gas will be an example for liquid in gas. Or any other example you consider Madboda? Yes, of course, liquid in gas irvantadu. You can think of water vapor in atmosphere. Alva, atmosphere will be comprising of various gases. So, uh, water water vapor in atmosphere will be an example for such type of solution, liquid in gas type of solution. Then, third subtype would be solid in gas. Okay, solid in gas. So, example for this would be camphor in nitrogen, alpha, and any other we can think of, we can consider dust particles in atmosphere, right? Dust particles are fine solid particles dispersed in gas. I mean, yes, dispersed in gas. So that will be an example for solid in gas phase reactions. Or smoke in atmosphere, even that is also, it is a fine carbon particles in atmosphere will also be a solid in gas type of solution. Okay, so second type is liquid solution where the solvent will be liquid, and again, depending upon the physical state of the solute, we can classify this again into three types. They are gas in liquid, liquid in liquid, and solid in liquid. So now consider gas in liquid. Gas solute particles in liquid solvent. So yes, of course, we can consider the example of dissolved oxygen in water, right? Any water, the river water, etc. If we consider, it will be having dissolved oxygen in it. So that we can consider. Or even soda, where carbon dioxide, carbonated water we call it. Alva. So only carbon dioxide will be present in water. So even that is an example for gas in liquid type of solution. Then liquid in liquid. So where solute is also liquid and solvent is also liquid. So example for that, yes, any non-reacting liquid mixtures we can consider. For example, ethanol dissolved in water we can consider, or any such examples you can consider. Next, um, third type would be solid in liquid, where the solute will be in solid state and the solvent will be in the liquid state. So example for this is solute, any solid solute dissolved in liquid, right? So we can consider glucose dissolved in water, sugar dissolved in water, salt dissolved in water, etc. will be forming an example for this type of uh, solutions, solid in liquid solutions. Okay. The third type is solid solution. So when we say solid solution, the solvent has to be solid. So now again, depending upon the physical state of the solute particles, we can further divide such solid solution into three types. What are they? They are gas in solid, liquid in solid, solid in solid. Right? So gas in solid. So what example we can think of? Yes, any gases absorbed on the metal surface, like hydrogen absorbed on palladium. Hydrogen, you have seen this type of systems acting as catalysts, right? In organic chemistry, we say many catalysts, hydrogen in reduction reactions and all, or in oxidation reactions and all. So hydrogen absorbed on palladium, or oxygen absorbed on palladium, or any such metals, for example. Hydrogen on nickel, etc. forms example for this type of gas in solid solution. Second subtype would be liquid in solid. So example for this is mercury in sodium. So mercury will be existing in liquid state.
So this is again a very good example of a catalyst. Alba? So mercury in sodium uh, falls under liquid in solid type of solution. Okay. The third subtype would be solid solid, solid in solid. So where solute is also solid and solvent is also solid. So example for this is copper dissolved in gold, any ornamental gold if we consider. It is basically a solid solution where copper will be dissolved in solid, or even alloys also we can consider alva. Alloys ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು, for example steel if we consider, steel ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು metal ಇದೆ, main ಆಗಿ iron which acts as a solvent alva. And then it will also be having other metals like nickel ಇದೆ, chromium ಇದೆ alba, vanadium kuda to some extent it will be present. So that forms, so these alloys also forms example for this solid solutions. So types of solution if we consider, basically there are three types depending upon the physical state of the solvent. So physical state of the solvent can be of three types alba, gas, liquid ಮತ್ತೆ solid. So we can also have three types of solutions. They are gaseous solution if the solvent is gas, liquid solution if the solvent is liquid, and solid solution if the solvent is solid. So these three types can be further classified into three subdivisions. What are they and how the classification is made? So this sub classification is based on the physical state of the solute. Solute na physical state ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. So if the solute is gas and solvent is gas, then it forms gas in gas type of solution, gaseous solution. If the solute is liquid and the solvent is gas, then it will be liquid in gas type. And if the solute is solid and the solvent is gas, then it will be solid in gas. ನಂತರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಗೇನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, liquid in liquid, and solid in liquid. And similarly, solid solution can also be classified into three types, that they are gas in solid, liquid in solid, and solid in solid. So this is about the classifications of or types of solutions. Now let us proceed further. So before going into details of this the solution chapter, let us briefly go through the ways to express the concentrations of solutions. So solution ಅನ್ನ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಏನು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವು certain ways of expressing the concentrations we have already discussed in the previous class. Previous year ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ways of expressing the concentration also we make use of. Okay, so when we say concentration of a solution, what do you mean by concentration? Concentration is nothing but the amount of the solute present in a given quantity of solvent or solution. ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, a homogeneous mixture of solute ಮತ್ತೆ solvent ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೋ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಮೇ ವೇರಿ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, how to determine the concentration of the solution. So what is concentration of the solution? It is the amount of the solute present in a given quantity of solvent or solution. Solution ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು amount of solute ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ moles of the solute dissolved in liter of the solution. Number of moles of the solute dissolved in liter of the solution. Hagagi it is the symbol associated with molarity is m. Adanna molarity anna capital M anta heli ನಾವು denote ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay, so molarity is the number of moles of the solute dissolved in liter of the solution. Solution ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು mole of solute ಇದೆ, liter of solution ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು mole of solute ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದೇ molarity. Therefore, mathematically if we are writing, then M will be number of moles of solute, number of moles of solute divided by volume of solution in liter. So moles of solute anna now usually ಏನಂತ express ಮಾಡ್ತೇವೆ? It is written as N alva. So N divided by V, where V will be in liter and N is the number of moles of the solute. So usually ನಾವು solute ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಏನು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? One is the solute and the other one is the solvent. So solvent anna, so we can say that solution anta helidre it is a mixture of two component, component A and component B alva. So component A anta helodu yenide adu solvent anta ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಕಮ್ಮಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ, that is considered as the solute. So B will be the symbol associated with the solute. Okay, and A will be the symbol associated with the solvent. So mathematically, therefore M will be, it is number of moles of the solute per liter of the solution alva. So M will be NB divided by VL. ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು NB ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೇವೆ? What is NB? NB will be, we know that what is NB? NB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ number of moles of the solute alva. How do we calculate the moles of the solute? So moles of the solute will be equal to mass of the substance divided by its molar mass alva. Therefore NB will be WB, right? WB divided by its molar mass. Therefore it is WB divided by MB. Correct? So now substitute this in this particular equation. Therefore it will be number of moles NB ಅಂತ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Therefore we will get it as WB, numerator ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ WB divided by MB into V. So here we should be in liter. Okay, if suppose this V is in the volume of the solution, if it is in milliliter, then it has to be multiplied by 1000. Okay, so much has to be dissolved in liter of the solution. If this is present in, if it is given in ml, then it has to be multiplied by 1000. So molarity can also be, mathematically it can be expressed as WB divided by MB, WB into 1000 divided by MB into V, where WB is the gram of the solute of the molar mass MB dissolved in VCM cube or VML of the solution. So what is the unit of molarity? So ಏನide
WB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ number of moles of the solute. Moles is expressed as mole, okay, per volume of the solution. So it is expressed as liter. Therefore, unit will be mole per liter. Or it can also be, if the volume is expressed in dm cube, then it will be mole per dm cube. Clear? So what is molarity? Molarity ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the number of moles of the solute dissolved in liter of the solution. This is very important. It is per liter of the solution. So molarity m will be, symbol associated with molarity will be m, and it is equal to, mathematically it will be number of moles of the solute divided by volume of the solution in liter, or it can also be WB into 1000 divided by MB into B, where WB is the gram of the solute, MB is the molar mass of the solute, and then B is the volume of the solution in cm cube or in ml. Okay, so unit of molarity will be mole per liter or mole per dm cube. So now what is the advantage of this molarity? So when we say molarity, so usually ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯುವಾಗ 1 mole of a substance reacts with 2 moles of substance B, giving some x moles of the product ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? So even here the strength or the concentration, it is expressed in terms of mole. Therefore the stoichiometric calculations are simplified, because when we look at the balanced chemical equation, it is expressed in terms of moles alva. 1 mole of substance A reacts with, or x moles of A reacts with y moles of B, forming D moles of, or some Z moles of product Z anta idre. So even the concentration term is also in moles, and the balanced equation will also be in terms of moles. Adrinda, therefore we can say stoichiometric calculations are simplified. Okay, so because both are expressed in moles only. And then quantity of the solution is easily measured by volume rather than mass. ನಮಗೆ ಅದು ಏನು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ we can say quantity of the solution. Therefore this is also one of the advantage, because here we express the solution in terms of volume alva. So ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ವೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಈಸಿ. ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಈಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ therefore we can say the quantity, that is also that adds to the advantage of molarity. So quantity of the solution is easily measured by volume rather than mass. So that is again one more advantage to molarity. Then if we look at the disadvantages of molarity, what are the disadvantages of molarity? Molarity is temperature dependent. So it cannot be used in experiments that involve temperature variations. Temperature variation ಇರುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿ ಆದ್ರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ವೇರಿ. ಯಾಕೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತದೆ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮೊಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅದೇ ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, then what will happen? Strength of the solution will vary, concentration of the solution will vary. ಆಗ ನಾವು ಮೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ in such experiments we cannot make use of the term molarity because molarity is temperature dependent. Clear? Yes, that is one of the disadvantage of molarity. Now, then one more disadvantage would be the exact amount of the solvent in a given volume of the solution cannot be determined. ಏನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್, ದೆನ್ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ therefore ಅದು ಕೂಡ becomes one of the disadvantage of molarity. So what are the advantages and disadvantages of molarity? Molarity do advantage ಏನು, one of the advantage of molarity is stoichiometric calculations are simplified because all the quantities are expressed in moles, and then quantity of the solution is easily measured by volume rather than mass. So experimental measurements ಗೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಮೊಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗೆ ಆದಾಗ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಬಟ್ ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ ನಮಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಏನು ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈಸಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ವೇಯ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ. therefore that is one of the advantage with regard to molarity. Now if you look at the disadvantage, what are the disadvantages? Advantages, one is molarity is temperature dependent, ಹಾಗಾಗಿ we cannot use in experiments which involve temperature in variations. And then the exact amount of the solvent in a given volume of the solution cannot be determined if the density of the solution is not known. Solution in a density ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. therefore they are the disadvantage with regard to molarity. So this is about one way of expressing the concentration of the solution. Okay, so one more frequently used method of expressing the concentration is molality. So molality, so it is expressed in terms of the symbol associated with molality is M, small letter M. Molarity ಅನ್ನ capital letter M ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ, ಅದೇ molality ಅನ್ನ small letter M ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay, so what is molality? Molality ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the number of moles of the solute dissolved in 1 kg of the solvent. ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. whereas ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 kg of the solvent. ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, whereas here it is a solvent. So number of moles of the solute dissolved in 1 kg of the solvent is called as molality. So what is M? M is moles of solute divided by moles of solute divided by mass of solvent in kg. So now how do you express moles of the solute? So if it is NB, then NB will be equal to, we know it is, how do you calculate moles of a substance? It is mass of the substance divided by its molar mass. Correct alla? So NB will be WB divided by MB. Therefore if we substitute this in this particular equation, then we get it will be WB divided by MB into. So suppose if the substance is solvent and if the measurement is done in grams,
then it has to be multiplied, because in the parent equation or in the basic equation or in the basic definition, we say it is dissolved in kg of the solvent alva. Hagagi it has to be, if the measurements are done in terms of gram, then this has to be multiplied by 1000. Therefore, mathematically, molality will be equal to WB into 1000 divided by MB into WA, where WB is a gram of the solute, weight of the solute, and MB it is a molar mass of the solute, and WA it is a gram of the solvent or weight of the solvent, mass of the solvent. So now, what is the unit of molality? So this will be in grams ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುದಾದ್ರೆ number of moles of the solute, numerator it is mole, correct ಅಲ್ಲ, and mass of the solvent ಅಂದ್ರೆ weight of the substance, it is in kg. Therefore numerator is mole and denominator is kg, and therefore the unit is mole per kg. Okay, yes. So the unit of molality is mole per kg. So now what is the advantages of this molality? So molality, there is no volume term, alba. If we note carefully, we cannot see any volume term. Therefore it has to be temperature independent quantity. So we can make use of molality in experiments that involve temperature variations. Temperature variation iruvanta experiment galaleಲ್ಲ ಮೊಲಾಲಿಟಿಯನ್ನ we can make use of. Anantara, the exact amount of the solvent in a given amount of the solution can be calculated easily, because we express in terms of, or this molality is expressed in terms of mass of the solvent ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ. So there are the advantages of this molality. One is it is temperature independent, and other one is the exact amount of the solvent in a given amount of the solution can be calculated easily. So this is about the molality, right? So what is molality? Molality is the number of moles of the solute dissolved in 1 kg of the solvent. Symbol is m. So mathematically it will be m will be equal to moles of solute divided by mass of solvent in kg, or molality will be equal to WB into 1000 divided by MB into WK, where WB is weight of solute, MB is molar mass of solute, WA is weight of the solvent, ಅಥವಾ mass of the solvent ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. Because in chemistry mass and weight do not vary much. Physics ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಮತ್ತೆ weight ಬೇರೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಮಾಸ್ weight ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. Because here we will be measuring very small amount of substances, so it does not matter. Okay, and then one more way of expressing the concentration is in mole fraction. ಇನ್ನೊಂದು method of expressing the concentration is in mole fraction. So mole fraction ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, mole fraction. Okay, so what is mole fraction? It must be the ratio. It is the ratio of the number of moles of one component to the total number of moles of all component present in the solution. ಹೆಸರಲ್ಲೇ you will get the idea. It is mole fraction. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೋಲ್ಗಳು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಅದ್ರದ್ದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು, ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ moles of one component to the number of moles of all the component present in the solution. So mathematically mole fraction of a component will be number of mole of the component, ಯಾವ component ನಮಗೆ ಬೇಕೋ ಅದು,
Okay, number of mole of the component divided by total number of moles of all component. ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ we will be studying about binary solutions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will have only two components. Component A ಮತ್ತೆ component B. One will be acting as solute and the other will be acting as solvent. So in such case, mole fraction of A will be equal to mole fraction. The symbol associated with the mole fraction is X. So XA will be equal to XA will be equal to number of moles of the component. Therefore, number of moles anna we express in terms of N alpha. So it is Na divided by total number of moles of all the components. So it is XA will be equal to Na divided by Na plus NB, because in a binary solution ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ it will be Na divided by Na plus Nb. Okay, so sum of mole fractions of all the components in the solution will be equal to unity. So if we have n number of components, then XA plus XB plus XC plus XD plus XN will be equal to 1. So in a binary solution, ಎರಡೇ component ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ XA plus XB will always be equal to 1. And then what about the unit of mole fraction? Numerator is expressed in terms of moles, correct? And denominator is also total number of moles of all the component. So denominator is also mole, and hence both gets cancelled, and therefore mole fraction has no unit. And then it is highly useful in the calculations of partial pressure of component of gas in solutions of gases. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ where we involve gaseous solutions ಉಂಟಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay, so this is about the mole fraction. So what is mole fraction? Mole fraction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is a ratio of number of mole of one component to the total number of mole of all the component present in the solution. So mathematically it will be number of mole of the component divided by total number of mole of all the component. ಅಥವಾ in a binary solution, XA will be equal to Na divided by Na plus Nb. So XA plus XB has to be equal to 1, and it has no unit. Okay, so this is about the mole fraction. Now let me move on to few more ways of expressing the concentration. So one among it is mass percentage. Mass percentage ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಷರ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಗ್ರಾಮ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇಯ್ ಮಾಡುದು ಅಥವಾ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇಯ್ ಮಾಡುದು ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ R&D ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ is mass percentage. So it is the number of parts by mass of solute per 100 parts by mass of the solution. So mass percentage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸೇ 100 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ 100 parts by mass of the solution. So 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ weight of the solute divided by weight of the solution. Solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ solute plus solvent. Okay, so into 100. So say for example 10% of sugar ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10% mass 10% of mass 10% sugar solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ what does it mean? Mass percentage ಅಲ್ಲಿ it will be 10 gram of sugar in so 10% sugar solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ therefore ಏನಾಗ್ತದೆ, it will be equal to
ಏನು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎಷ್ಟು 100 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ದೇರ್ ಫೋರ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಶುಗರ್ ಇದ್ರೆ 90 ಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಶುಗರ್ ಇನ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತದೆ, 90 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ I hope the idea is clear. Mass percentage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the number of parts by mass of solute per 100 parts by mass of the solution. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ per 100 part of the solution ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ per weight of solution in 100. Okay, 100 part of the solution. So in volume percentage we express in terms of volume. So it is number of parts by volume of the solute per 100 parts by mass or parts by volume of the solution. So volume percentage will be mathematically it is, so nodi illi weight of the solute mass percentage ge bandaga it is weight of the solute divided by weight of the solution into 100. Volume percentage ge bandre it is volume of the solute divided by volume of the solution into 100. So volume percentage is number of parts by volume of solute per 100 parts by volume of solution. Okay, clear? Yes. Now let us move on to the other way. Next, one more method, that is mass by volume percentage. So ಇಲ್ಲಿ solute mass ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ weight ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, solution ಅನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, number of parts by mass of solute dissolved in 100 parts by volume of the solution. So it is mass by volume percentage is number of parts by mass of the solute dissolved in 100 parts by volume of the solution. Therefore mass by volume percentage mathematically it will be equal to mass of solute divided by volume of the solution into 100. Clear? So mass percentage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the number of parts by mass of the solute per 100 parts by mass of the solution. Volume percentage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the number of parts by volume of the solute per 100 parts by mass of 100 parts by volume of solution. Next, mass by volume percentage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the number of parts by mass of the solute dissolved in 100 parts by volume of the solution. Okay, so one more terminology or one more concentration term that we come across is parts per million. Here it is per million part. Okay, therefore it is defined as ppm. It is usually denoted as, so it is the number of parts of solute dissolved in 1 million part of the solution. Clear? Million part of the solution nalli ಎಷ್ಟು part solute ಇದೆ, that is expressed as parts per million. Therefore it is number of parts of solute dissolved in 1 million part of the solution. So ppm or parts per million, mathematically it is number of parts of the solute divided by number of parts of the solution into million, that is 10 power 6. So this method of expressing concentration is suitable when a solute is present in trace quantity. Sanna amount alli solute iddaga ppm is made up of. Particularly ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ environmental studies ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ pollutants ಎಲ್ಲ minute quantity ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಆಗ ppm ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. You might have observed even in different ಇದು ಏನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಹೊರಗಡೆ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಏನು ಇದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ppm ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ದಿಸ್ big industries. Okay, so mass percentage, so it is ppm is suitable for the measurements in trace quantities.
Mass percent, ppm, mole fraction, and molality are in temperature independent because mass is independent of temperature, whereas molarity, volume percent, and mass by volume percent depends on temperature because volume depends on temperature. Okay, so in today's session, we have discussed about the terminologies that we come across in solutions. Solution ಅಂದ್ರೇನು, ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಂತರ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, the classifications, how the solutions are classified depending upon the physical state of the solvent. ಅದನ್ನ ಮೂರು different, three types, we classify them into three types: gaseous solutions, liquid solutions, and solid solution ಅಂತ. And then again, depending upon the physical state of the solute, how they are subdivided, that also we have seen along with the suitable examples. And then we discussed about the various ways of expressing the concentrations: molarity, molality, and then ppm, mass percent, volume percent, mass by volume percent, and mole fractions we have discussed. Based on this, some numerical problems we will discuss in the next class. And then about the various laws also we will discuss in the next class. Okay. So thank you for watching the video. Thank you, students.